السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في مودي هارد كور جيمنج. النهاردة جايب لكم لعبة جديدة نوعيا. اللعبة دي عبارة عن لعبة استراتيجي في الأساس، بتبني بيز وبتعمل جيش وبتعمل ديفنسز ودفاعات والكلام ده للبيزة بتاعتك، وبعد كده بتخش تبدأ تحارب بقى الأعداء وكده. اللعبة دي لها 3 أجزاء وده الجزء التالت منها. آخر جزء موجود على ايبك فور فري. الأجزاء اللي قبل كده أنصح كل واحد يعني اللي حابب اللعبة إنه يلعب من أول جزء عشان تستمتع أكتر. نبدأ اللعبة كده وبسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين بقى الجرافيك بتاع اللعبة، على قد ما هي لعبة استراتيجي مش حديثة قوي، بس في نفس الوقت الجرافيك بتاعها حلو. الموسيقى بتاعتها تحفة. انت على فكرة انت هنا الشرير. دايما كنا بنتمنى انت تلعب بلعبة تبقى انت الشرير فيها، انت هنا الشرير. نخش على الكامبين، بس انا مستمتع بالموسيقى الاول، يعني بسمعكم موسيقى شوفوا الجرافيك عامل ازاي وبعد كده نبدأ نلعب ان شاء الله. مفيش اوبشن من جوه، الاوبشن من جوه، شكل الاوبشن من جوه. ندخل على المين كامبين على طول. The shadow of absolute evil. The shadow of absolute evil had crossed the sea and now sought the chosen target, a dark elf named Talia. تاليا دي البطلة اللي انت تلعب بيها على طول. Long time ago, the absolute evil had, in the famous predecessor to this game, subjugated the known world and defeated good. Now, in a world full of blackness and despair, it spent its days sipping cocktails from the skulls of its enemies and forging new plans over a grilled unicorn kebab. Unfortunately, there wasn't much left to forge. A few orc wedges, the occasional trick played on the little snots. There just wasn't anything left. اللي انت شايفينه ده اللي هو الشيطان بتاع اللعبة. The absolute evil grew ever more reticent and seclusive. From time to time, one could الشيطان اللعبة بقى زي ما انتوا عارفين، زي ما هم قالوا كده. انت كسبت، انت يا ابن الرجاية مش عارف اتكلم. انت كسبت انت كشرير كسبت الناس الاخيار يعني. It was a somewhat confusing time for them. No beatings, no torture, and no being sent to a senseless death. On the other hand, it was a rather nice change. Eons passed, and the unicorn supply dwindled until suddenly, one wonderful day, the evil genius Evil joyfully burst from its secret laboratory. It finally had a new goal. An unknown continent, as often found in sequels, lay to the east, sheltered from the wicked evil by naught but a puny little ocean. It immediately had a fleet built. This was so powerful that it covered the horizon from north to south and was manned by the best and most powerful creatures at the devious evil's command. The fleet set sail for the crossing to this new continent, left the harbor, and sank. Yet that mattered naught to the couldn't give a hoot about its minions evil. الراجل ده اللي هيسلكوا طول الجيم على فكرة. مش أنا. To design an even more powerful fleet. These new ships were gigantic. Loaded with devious evil's second best creatures, the fleet set out. And that sank as well. The annoyed evil saved his relentless anger towards the shipbuilders for later. Obviously, it would have to take care of the matter itself. With a sigh, it cast a spell and created a shadow of itself, a creature of absolute darkness and evilness. This shadow flew across the water
towards the east. There, it would find a vessel, a corruptible being that would subjugate this land in the name of evil, and the shadow had the perfect target in mind. الراجل ده زي ما انت شفت كده بيحكي لكم القصة بتاعتها، بدايتها كانت عاملة ازاي، والشادو ده اللي هو مين، والايفل ده اللي هو مين، اللي هو الشيطان المفروض بتاع الجيم دوت، اللي المفروض انت بتقتله الناس الأخيار وترميهم في حفرة كده علشان يطلع لك منها عفاريت بقى وناس تحارب معاك. هي لعبة لذيذة جدا، تشوفوها بعد شوية. الراجل ده بقول لكم هيسليكوا. هو انا مش عشان اللعبة هتبقى حوالي ساعة او ساعتين في كل مرحلة. انت ممكن تخلص المرحلة في حوالي نص ساعة، لو هي سهلة ممكن تخلصها في ساعة. بس انا بحب اعمل دفاعاتي الاول وبعد كده ابني الجيش بتاعي وبعد كده اخش احارب، فعشان كده باخد وقت طويل. بستمتع يعني وانا بلعب اللعبة. في النهاية الراجل ده هيقعد يتكلم كتير وهيطلع كده يقعد يقول ايه قفشات كده في وسط الجيم ما بينه هو واللي اسمها تاليا دي. He was visiting the fatiguing library in Twistram with his comrades to see his foster daughter Talia. Well now, Talia, tell me about your studies. Are you making progress with the writings of the ancient sages? Yes, dear father. I have thoroughly digested it and have come a step closer to the good. The desire within me to do evil is defeated. عشان هي كانت في الجزء اللي قبل كده كانت شريرة. Excellent. هو عايز يحولها لواحدة كويسة بس في المشمش. I must go to Stormbreeze to clear up a few matters. I'll be back soon. In the meantime, my loyal friend Grimly will protect the country. جريمني ده راجل خنيق، Anything trouble you, you can turn to him. هنقتله Isn't that في right, قدام. Aye, of course, Janos. I'll keep an eye on the damned elf. Your daughter. You can count on me. Then I'll see you soon, my friends. May the goddess watch over you and the light burn eternally. Bon voyage, dear father. I'll make you so proud of me. Who does good is good. Yuck. Disgusting phrases like that always leave such a nasty taste in my mouth. These abnormally good heroes, on the other hand, had no inkling of the malignity gathered to the south. One moment a herd of sheep was peacefully grazing, and the next moment, whomp! With a fulminant explosive effect that ate up half our special effects budget, the shadow entered the world. His target, a dark elf caught between good and evil, was very close. As the shadow of the unspeakably evil moved through the world, all around it died. Plants withered. Animals perished. انا مش عارف اتكلم امتى صراحة، الراجل رجاي قوي. مش عارف اكمل. علينا هو اول مرحلة بس اللي انا هعلق لكم فيها في الجيم عشان تفهموا الدنيا. اول وتاني مرحلة يا عم اخلص بقى. Take these lanterns, men, and let the light of the goddess shine. For the night is dark and full of terrors. المفروض ان انا عايز اخد الروح بتاعتها. Pile of horse poo around here somewhere. I trod on it earlier. For the darkness. نجرب كده ندخل في الحتة دي. ايه ده؟ I mean, for the light. Sorry, I'm still in training. Yes, well, that is somewhat suboptimal. Naturally, the shadow of the almighty evil was an incredibly powerful creature. But, well, light was a bit of an issue. It would certainly be wise to stay بين ان هو out of the شادو في ظل، light. فالمفروض نفضل في الظل في الضلمة. اول ما يخش في الإضاءة زي يتحرق The كده. shadow reached the entrance to Twistram. Fortunately, this one was not closed, but it was brightly lit. Luckily, there was an unfortunate guard on patrol that the shadow was able to possess, thanks to its incredible powers. As long as it wasn't in the light. What was that? I think there was something wrong with that last beer. Unfortunately, the shadow's possession only lasted a short while before the guard was able to free himself. Still, it was long enough to get past the gate. تعرف تخش بيه جوه الناس الأخيار دول لفترة قليلة بس. The shadow's target was close, so close.
انت المفروض عايز تبصص او عايز تلبس الست اللي سمعت عليها عشان هي اوريدي فيها شيطان يعني. فلما يخش جواها بقى هيتحدوا مع May the بعض. goddess be with you, my friends. It will soon be time to open the orphanage in the fatiguing library. Come to the big square and join in the festivities. Well, I don't know. I had actually kind of planned to spend the evening in the bathhouse. Friends, this orphanage is very important to my father. Thanos, you know, the mighty paladin, the one you really don't want to offend. Yeah, all right. We'd love to come. Excellent! May the light of the goddess shine upon you, and let us experience this exhilarating spectacle in the big square together. Follow me, my friends, for evil, the light, I mean. Keep the light burning bright, for the night is dark and full of terrors or errors or something like that. something like that. مش عارفة تقول أي حاجة على بعضها صح. هي عشان هي المفروض وحشة أصلا، ومفروض إن هي بتعمل حلوة يعني، أو عايزة تبقى كويسة، وإحنا بقى نروح نلبسها ونرجعها وحشة، نعمل بيها حاجات وحشة. شريرة. أنا الراجل الشرير هنا في الجيم. المفروض إن أنا عايز أخش الحتة دي. استنى بقى إيه، نعدي من ورا الناس دي. في الجيم ده عامل زي لعبة ووركرافت، اللي لعب ووركرافت قبل كده، او اللي لعب لعبة ستاركرافت برضو. هي في مراحل منها تبقى ماشي بجنود بس، وفي مراحل منها تبقى ماشي هيبقى عندك قاعدة وتبني بيز وكده، بس في الأساس هتبني بيز وقاعدة وكده. لكن حكاية المراحل اللي هي بتمشي بيها بجنود دي قليلة أوي. ده الوحيد اللي مفيهوش إضاءة، فاحنا هنلبسه وناخده نعدي من اللايت اللي فوق ده. Stop holding the lantern in my face like that, boy. I am Grimly, king of the dwarves. يا ابن اللذيكة. ايه ده؟ بقى انا مش همشي في الاتجاه ده بقى، كده همشي في الاتجاه التاني. اوه ماشي. I mean, my good friend Thanos' foster daughter. Curse him. The dark elf is a dark elf, and nothing will change that. The girl will always be tainted. Should have cut her ears off when I had the chance. اوكي تعالى يا عم الحاج. مينفعش اضرب دي حد يا عم. خش جوه الراجل يا عم. الله بصصوا. يلا البسوا يلا. ماشي. يضرب ده. مينفعش يضرب. ماشي مش هنعرف نضربه. دول 3 واقفين حتى مش هيمشوا. طيب اوكي بنعدي من هنا. يلا افضل. Enough chit-chat, زي men. الفل اوي. You stay here and secure the area. I have to go check my invention. Stay alert. I can feel something evil lurking in the area. In the distance, one could hear the unbearably good bells of a church. They must be marking the opening of the orphanage in the fatiguing library. Heroes with lanterns began to stream in that direction. The crossing on a red signal evil shadow swore, or would have if it had a mouth, and tried to avoid the lanterns as much as possible. الله. In the fatiguing library for our goddess, and in the name of my father Thanos, I'm glad to see so many of you here of your own free will.
أي أوكي Finally, خش جوه. finally, the time had come, and the shadow of the passes in the slow lane. My dear father would be very proud were he with us today. He would be overjoyed to see us give the young and the needy a place to live and thrive. That's why I'm happy to take this orphanage and destroy it utterly, and all of you with it. What did she say? Die! قلبت بقى خلاص. قدام كل الخلق كله. I feel the power within me. Oh, it's over 9,000! Unimagined powers surfaced in Talia, the black magic of the Dark Elves. She immediately began to unleash these powers of chaos upon the world. نقتل كل البشرية اللي هنا. Like lambs to the slaughter! The Dark Elf raged through Twistrom's inexperienced guards. She thereby built up a tremendous inner energy, which she released into the world as a focus beam, while screaming, Kamehameha! Meanwhile, in the fatiguing library, they waited eagerly with coffee and cake for Talia to show up and open the new orphanage. The energy beam hit the cake with a resounding zap and reduced it to ashes. Oh yes, and the rest of the building and everyone inside it as well. لول ايه رأيك؟ The narcissistic evil patted itself on the shoulder for this. Or it would have, but the metal armor always made such a terrible clunking noise. ده شكلي أحسن وأنا شرير. ها أنا هقتلكوا كلكوا أحرقكوا وأولع The فيكوا. dispatch shadow had found a perfect vessel in the Dark Elf. Talia had already earned the title of Employee of the Month, with the utter destruction of the fatiguing library, as well as half of Twistrom. The destruction of an orphanage and the bombardment of innocent citizens with magic missiles immediately made her the minion-wasting evil's new favorite henchperson. Her evil deeds complete, Talia withdrew into the vaults beneath the ruins of the fatiguing library. أنت على فكرة بتلعب في Between الدنجنز the تحت الأرض slaughterhouse and mad وبتطلع Archbishop تحارب الناس فوق Lazarus's الأرض. apartments, she prepared to create something powerful عشان in كده the اللعبة name اسمها of the دنجن. absolutely ultimately evil. A dungeon heart, the cornerstone of any dungeon's power. Far away, Paladin of Light and Talia's former mentor Tanos was on his way to the Empire's capital of Stormbreeze. Naive and trusting as he was whistling cheerfully to himself with no inkling of his foster daughter's dark deeds. Though he was aware that as a dark elf, she always had a core of evil in her. He had hoped to defeat it through religious indoctrination with ancient mad writings. Well, old bean, you thought wrong. Twistrom in ruins. Talia, the Dark Elf, had turned to evil and laid the fatiguing library in ruins. اوكي نشوف هنروح فين. الواحد نفسه في لعبة مثلا هما هينزلوها لعبة اسمها هوجورتس، لعب الصحراء، وانت تختار الشخصية اللي تعجبك. What have I done? Oh no! I've fallen to evil again. Father will be beside himself. He was right when he said, you either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Although, in a way, it was fun to be evil. Burning things, pillaging, and showing those nasty goody two-shoes where the hammer hangs.
They just look down at me anyway. My revenge will be terrible. تخيل انت تتحول للشيطان او While شرير Tanya was delivering a تولع في typical الناس كلها. villainous monologue, something happened around her. From the depths arose a pulsating crystal filled with the magic-savvy evil's power. A dungeon heart. Not to be confused with the دي البيزا dungeon بتاعتك. hearts from other games. We don't want to be sued. Again. Hello, greetings. What seems to be your boggle? Secret mental messages were exchanged between Talia and the mentally savvy evil's crystal. We could explain this in detail at this point, but that would require a 3-hour monologue on my part, and I am definitely not being paid enough for that. Right then. I will make these people suffer for mocking me. Father's henchmen never liked me anyway, and always insulted me, calling me pointy-eared. It's time for my well-deserved revenge! Game logic internalizing evil had given Talia an assignment. Out there on the surface were shamelessly good places in urgent need of destruction. Nah, no problem. I'll take care of it. I and an evil army. Naturally, the strategically well-versed evil did not send its new general into battle alone. A dungeon had to be built, and creatures hired to provide her with a powerful تبدأ بقى army. هنا تبني. Of course, هنا the بتحفر الأول. sophisticatedly thinking evil already knew which way the wind blew in a dungeon. However, should it be hit تحفر by الحجر short-term memory loss, it تحت could الأرض عشان effortlessly look up things in the fabulous تبني almanac. فيها بقى الحجرات بتاعتك. هنا البيز The بتاعتك exploring عبارة عن evil's حجرات little نوم soldiers had وأكل discovered a room in the underground. وحاجات كده. هنشوفها واحدة واحدة. وجولد، أهم حاجة جولد. الفلوس دي عشان تعمل بيها، تجيب بيها تركروت بيها. Throw me at the enemy! اللهم صل على النبي. يا ست اخرس. هنا بتشيلهم وترميهم. زي ما قلنا الجولد دي هنا بتطلع بيهم الناس اللي هيحاربوا معاك، وبتبني بيها The grandiose أو evil's غرف. helpers had not been idle. Well, they hadn't exhausted themselves either, but anyway, there were نجرب now بس some عشان تتفرج على research الجرافيك. projects the researching evil could pursue. The new improved research menu, TM, was now available. هيستحسن اللي يحب يلعب اللعبة دي يلعبها من الأول خالص. يلعب دنجون كيبر 1، دنجون كيبر 2، وبعد كده دنجونز 1، دنجونز 2، دنجونز 3 اللي هي دي. تشوف بقى فرق الجرافيك الرهيب يعني. تريجري، تبني التريجري هحطه بقى فيها فلوس جولد. الزقاريد الصغيرة دي العمال بتوعها، اسمهم هنا مش فاكر اسمهم ايه صراحة. نوتس او حاجة كده. مفيش أوضة تانية مؤقتا، مش مفتوح له غير التريجري. في الامتي اللي هو يبني تاني، ديمولش اللي هو يشيل. الحتة التانية لسه مقفولة. أرمي. The new improved research menu, TM, opened and gave an overview of currently available technologies. At the moment, the selection was still limited, but that would change. After all, this evil crusade had only just begun. دي بقى اللي انت بتبدأ تعمل منها هنا الأبجريد للحاجة. دي تريجري إيطاليا. سنوتس بتوعك مش تعمل ريسيرش. اوكي، السنوتس عايز كام واحد ودي اوضة النوم وهايد اوت.
الارمي سلوتس. اوكي تمام. Payday. باي ده ليه قصة لوحده. باي ده الناس اللي عندك اللي بيشتغلوا تحت إمارتك، مش السنوتس اللي هو الأرمي بتاعك، بتدفع لهم فلوس عشان يحاربوا ليك، ولو ما دفعت لهمش فلوس أو أنت معكش جولد أوتوماتيك يعملوا اعتراض وما يرضوش يحاربوا، يعني زي سترايك كده بيعملوا. يعملوا زي يصوروا عليك، يصوروا على الحكم، انت مش راضي تدفع له. بسم الله ما شاء الله، يعني صراحة تحفة التحفنة بتاع الجرافيك بتاعها، عجبني اوي. نهد بقى الحتة دي كلها كده ونوسع الأوضة بتاعة الفلوس، عشان الفلوس هنا يعني الأوضة اللي انت بتبنيها كل تايلز منها، كل مربع منها بتحط فيه كذا جزء من الفلوس. لو يعني اتملى خلاص الفلوس يبقى ملهاش مكان تتحط فيها، فانت بيبدأوا يجمعوا فلوس ويرموها في الأرض مش هتتحسب لك، فلازم تزود خش بس على اوبشن ساوند. صوت التك تك تك ده غايزني صراحة. ميوزك كلاسيكا، دايركت فوليوم، افكت ايوه. السنوتس هما طالعين يجروا صراحة مزعجين فشخ. بصوا كده على الجرافيك، في 5 كويك سيف ده كويس. ممكن تستخدم الشورت كاتس دي لو عايز تلعب بصراحة. طبعا الشورت كاتس هنا هتفيد معاك لو انت هتلعب اونلاين منها، تخش بقى قصاد بني ادم تاني تلعب قصاده. نوصل لها في المستقبل لما نخلص بس الستوري، عشان نكون عرفنا كل الغرف بتعمل ايه وكل الجيوش بتعمل ايه ومين بينزل قصاد مين وكده. يعني camera distance far away, inbuilt mode automatic measures symbols. اوكي سيف جيم، هو بيسيف اوتوماتيك كده بس احنا سيف. اوكي نبني ايه ده، ماشي. الأوضة التانية طلعت اهي. النقطة الصفراء والنقطة الحمراء. النقطة الحمراء خلصت معاك فلوس أو المكان ده مينفعش تبني فيه. المربع الأصفر ده اللي هو المبني اوريدي وانت كده مينفعش تبني فوق منه، وما بيحسبهولكش من الكالكوليشن بتاعت الجولد اللي هيتسحب منك عشان يبني الجزء ده. طبعا احنا عايزين فلوس، فاحنا دي فلوس، دي جولد. كل اللي قدامك اللي هو الذهبي ده جولد، كل ما بيحفر بيوقع جولد. وفي جولداية صفرة اللي هي اللي في النص دي فيها 15,000 جولد لوحدها. دول الارمي بتاعك اللي هو انت المفروض تعرف تعمل لهم ريكروت بس لما يكون معاك فلوس. دي الفارم دي
تبنيها عشان تأكل الوحوش اللي انت بتطلعها علشان تحارب بيها. ما هي بتاكل، الارم هنا بياكل يعني. شوف بقى الجيش بتاعك بياكل، تعمل له اكل وتعمل له نوم وبياخد منك فلوس. ولو اتأخرت ان انت تعمل له اوضة النوم او الكلام ده يعترض. بص ريمينينج قد ايه؟ 14900. كل ما بيخبط خبطة ياخد جولد، بياخد 30. في حاجة سيكريت قوي محدش يعرفها في الجيم دي، هي موجودة في كل الفيرجنات بتاعت الجيم بصراحة، بس انا كنتش اعرفها يعني، عرفتها لما لعبت قدام شوية. برضو مضايقني التك تك 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 الجري بتاعت السنوتس دي. اوكي تقريبا قفل الصوت بتاعها. لا انا عايز اسمع صوتها بس مش قوي يعني، مش تك 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 كتير بس. والصوت قطع خالص كده ليه؟ موجود بس مش مسموع. ما علينا، عايزين نبني هنا اوضة الفراخ دي. الصوت قطع بتاع الإفكت، لما بتلعب في الصوت بيقطع. شركة كليبوس اللي عاملة اللعبة دي لازم تاخد بالها من الموضوع ده. طب بصوا أنا هوقف وأخرج برا اللعبة وأدخل تاني، عشان هي كده شكلها إيه باظ. تعمل ستارت للجيم يعني. باظت، ما انتش سامع صوت دول. طب ديفولت طيب. ده خلاص قطع خالص، مفيش صوت خالص. طيب حتى صوت الراجل اتخلص ولا ايه؟ لازم استارت اللعبة. نسيف طيب وبعد كده نعمل ستارت. Welcome back. تمام احنا كده عملنا ريستارت. نعمل كونتينيو بقى. كونتينيو بيسيف لك على اخر سيف انت سيفته اوتوماتيك، يعني بيعمل لك لود لاخر سيف انت سيفته. ايوه كده الصوت رجع تاني، بس شايفين الصوت مزعج ازاي؟ تك 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 تك. الفارم دي بتعملها للجوبلرز بتوعك. ما علينا، نبدأ نكريت كريتشرز. 1 2 3. داخلين على الأكل على طول. الصوت بتاع تك 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 ده ساعة الله ما يبص المرة دي. اوكي كونتينيو. ايوه كده يعني مسموع، بس يعني شغال حلو، مش الصوت مزعج يعني. ما علينا. المهم طيب، المهم ان احنا عايزين نبني هنا. يا ابني هو احنا لحقنا؟ هياخد فلوس على ايه؟ معيش. اوكي
كانسل دلوقتي بان معيش فلوس. هم هيروحوا ياخدوا فلوس. بص بياخدوا الويجر بتاعه او الراتب بتاعهم. الكريتشرز اللي انت طلعتها ما هو ملهمش علاقة، انت لسه مطلعهم دلوقتي. انت اللي غلطان، طلعتهم في توقيت اوكي صوتهم احسن شوية. ماشي، طلعتهم في توقيت البيضة دي. ايه ده؟ دي كرومي. بيفقس البيضة والبيضة بتفقس طيب ولا ايه؟ اهو بيعمل العش ده، وبعدين يحط فيه البيضة، وبعدين يقعد على البيضة، البيضة تفقس وتطلع دي كرومي الأول من غير ديله وكده، وبعدين يطلع له بقى يكبر. مهتمين هما بالديتيلز قوي في اللعبة دي. طيب ما علينا، نبدأ نبني. نحفر الحتة دي، نحفر الحتة دي. هايد اوت بقى، نبني لهم فيه الهايد اوت اللي هو غرفة النوم بتاعته. لما انا 620 جولد. ماشي، وانت بتشد كده هتلاقي فيه على اليمين بيتكتب لك الجولد اللي هتتكلفه الحتة اللي انت مغطيها دي هيتبني بكام يعني. انت بتعملش بقى السراير والحاجات دي، هما بيبنوها اوتوماتيك. السنوتس دول بيبنوها اوتوماتيك في الاريا لما يكون في بقى. هتشوف دلوقتي، استنوا بس لما يخلص بنا الأوضة أو تبليط الأوضة. في حاجة أنا قلتلها في أول قبل ما نعمل الستارت، كنت بقول لكم الجولد دوت في كل مابة في حتة جولد ما بتخلص أبدا، انفينيتي. بس دي الاقيها بقى يعني، اقعد احفر كل الدنجن عشان تلاقيها. اول ما تلاقيها خلاص بتبقى عندك الجولد انفينيتي. مش بيجيلك، بيبقى انفينيتي، بس انت بتقعد تحفر فيها ما بتخلصش يعني. الحوار ده انا اكتشفته بعد كده بعد حوالي 4-5 مراحل قدام. بس اديني قلت لكم من الاول، هو موجود في كل اجزاء الجيم برضه نفس الموضوع. شايفين بقى اللي بدأوا يبني ده. السنوتس هي تبدأ تبنيها اوتوماتيك مع وجود العفاريت اللي انت طلعتهم عشان يحاربوا معاك. هما العفاريت دول بمجرد ما انت بتطلعهم كل واحد وليه سرير معين هو بيبنيه، يبقى ليهم اشكال مختلفة، مش كلهم سراير واحدة. والسنوتس هي بتقعد تبنيها بقى عشان دول بيخش يناموا فيها، دي الراحة بتاعتهم. بص ده عايز ينام وعايز ياكل الاتنين، بيجيب لك هو بيفكر في ايه. نشيله كده ونخليه ينام. انت ممكن تتحكم فيهم براحتك، تشيل حد وترميه. بيشخر. منظره كيوت اوي. شخر يا حبي شخر. تديله ضربة كده يقوم قايم على طول. انت تعرف تلطش لأي حد هنا تحت إمارتك هنا، تديله كليك يمين بس يقوم لطشه. بص طبعا بتنقصه في الهيلث يعني. نروح ينام عشان يصلح نفسه. هنا بتهيل، لما بينام بيعمل هيلينج لأي دامج هو خده. طبعا لما يتهجم عليك هنا في الدونجونز الناس هنا تتضرب، فانت عايز تعملهم هيلينج تحطهم في السرير. اوكي نكتشف كده الدنيا فيها ايه. في الاجزاء اللي قبل كده كنت تقدر تشيل اي حد من السنوتس دول او حتى الهيروز اللي مش عاجبينك وترميهم في الحفرة اللي هم وقعوا منها، بس هنا الحفرة دي مش موجودة دلوقتي، مش عارف ليه. هما ما بيطلعوش من الحفر دلوقتي، هما كده دلوقتي بيطلعوا ايه. ماشي، بيطلعوا من بيتعمل لهم صمن على طول في المكان اللي انت واقف عليه بالماوس يعني.
أو بيقولك allow you to dismiss useless creature. ممكن ترمي فيهم الكريتشرز اللي ملهاش لازمة. أنا عشان عارف الموضوع ده من الأجزاء اللي فاتت، فعشان كده كنت بدور عليه هو ليه مش. بس هنا الأوبشن دي بقى تخش تتفرج فيها على الغرف اللي عندك اللي انت تبنيها بعد كده في المراحل، هتفتح لك واحدة واحدة وتفهم كل غرفة بتعمل ايه. لسه طويلة دي، غرف كتير بقى، يعني زي الانفورميشن بتاعت الجيم كلها او الهيلب بتاع الجيم كله هنا في البوك ده. ماشي. الارمي دول التلاتة اللي معايا. ماشي، ده عشان تسلكت سهولة السلكشن، يعني ننزل اورك. ماشي. شايف الاورك ليهم سرير مختلفة هناك، ومفيش حد من السنوتس دول بقى بيجيب دهب ليه؟ الله، ايه الهبل ده؟ يعني هو عشان في مثل هو بيروح يجيب بيحفر من هناك ويجي يرمي الجولد هنا. معيش. مفيش جولد. مش معنى طبعا ان انت بتبني غرفة للجولد اكتر كل الجولد هيزيد عنك، بالعكس كل ما تبني الجولد هينقص منك. لازم يبقى في مصدر للجولد اللي هو البتاع اللي هما بيكسروا فيها هناك دي، بس مش عارف ليه هما بيكسروش منها صراحة. عايز تجيب جولد سريع احفر الحتت اللي فيها جولد، بس انا مش عايز اعمل كده دلوقتي. بس اشوف ايه الدنيا اللي هنا اللي هما لقوها دي. ويجر ريدكشن نورمال. ماشي. reduce creature wage demands. بيقلل طلبية السعر بتاعه. ايه ده؟ ليه بتاخدش البوكس دي؟ انا كده قاعد بدفع لهم مرتبات من غير ما استفاد منهم حاجة عشان ما بيطلعوش يحاربوا. ما علينا. تكملة بس ده بيجيبوا البوك يحطوه هنا. لا ده بوك تاني، ارمور بونص. ماشي، نزود الارمور بتاع الجيش بتاعك. يا ستي خلاصي يا هبلة، بتصوت كده ليه؟ ما بتاخديش الارمور ليه؟ تقريبا الهيرو بتاعك ما بياخدش البوكس دوت تقريبا لحد تاني، او الكتاب ده. ما علينا. طيب عايزين نحفر حتة الجولد دي. نفتح هنا اوضة. انا معايا جولد اهو. دي الأوضة بتاعته بتاعت الأوركس. ماشي. Spiders have spread throughout the underground. وانت بتحفر هيطلع لك حاجات كده، سبايدرز مرة، تنانين مرة، المفروض تروح تقتلهم يعني. انا عايز اجيب هنا العفاريت فين؟ السبيلز ايه بقى؟ عايز حد يقتل دول. انتوا يا بهايم.
تعالي اقتلي العفريت السبايدر ده. God, hey! اديله. يلا خلصها. Bye bye, baby. باي باي بيبي انت كمان يعني. انا شايف الدم اللي على الارض وهو متفقلس ازاي. ماشي. نجرب ده هياخد الكتاب ولا لأ. خده. اوكي. والناس اللي دول اللي بياخدوا الكتب الكريتشرز اللي عندك. more creature and improve research. ده ايه ده؟ الايفنس لازم يبقى عندك ايفنس عشان تعرف تابجريد كمان. اوكي عندي عايزة 250 ايفنس، عايزة 100. ماشي ما علينا. المفروض ان انا اقدر اطلع كمان 2 كريتشر كده. ننزل واحد اورك كمان، واحد اورك كمان. بس خلاص. نسيف، خش في الاوبشن بس كنترول سيلكت اول. حلو F2 ماشي. اوكي دوس F2 كده معايا الارمي كله بما فيه طالية او تالية دي. ايه ده يا عم؟ لا خرجوا بره. ايوه كده. You desire? نسلكتهم بقى ونروح نشوف المهمة المطلوبة مننا. Blinding beams of light met the dauntless evil's creatures. They briefly squinted at the disgusting brightness. Finally, they grinned, satisfied. At last, they were able to carry the battle to the good people and were not limited to protecting themselves in a dungeon, as is the case with other representatives of the genre. Follow me. What is going on here? I feel a disturbance in the force. The deeds of the conspicuous evil and its henchmen had not gone unnoticed. ترستهم اوتوماتيك. Even a هما يبدأوا يضربوا blind man اوتوماتيك could see بس the انا بحب destruction they ان left انا behind. اخليهم يقتلوا ناس معينة. As it الرينجد was بالذات to do, بيعملوا they دامج set جامد out a اوي. small patrol to scout the area. يا عم Move اخلص out, يا عم. men. Have a look around and report back to me. While I would love to accompany you healing. myself, I'm currently teaching myself to play the ukulele. هاي الجزمة ده مش ده لازم يتقتل على طول. الدمج بتاعه جامد اوي. يلا بالسلامة. يلا بالسلامة يا رب. نرجع من البيز بتاعكم.
دمرنا البيز بتاعتهم أو البيز من بسيطة. طبعا خريطة قدامك على الشمال اهي، فيها أجزاء كبيرة يعني. طيب، والخريطة اللي على اليمين دي الدنجونز بتاعتك. على فكرة انت بتلعب باتنين خريطة يعني، تفضل Wasn't that تركز the فيهم الاتنين. staggering pony tavern? By the goddess, I won't be getting any more roast pork there. Evil is unstoppable! Enemies have entered the dungeon. شوف بقى. Where does this lead? We should take a closer look. The first heroes had discovered the نرجع بقى not so بسرعة well hidden للقاعدة evil's dungeon and عشان هما now دخلوا entered its الدنجن depths. بتاعنا. Of course, the insidious evil had already prepared a despicable reception for them. At least خش اضربه في البيز على طول. Even if that's not the case, I will kill Huh? The armies of evil here? Damn it all, how did that happen? Time to call out the heavy guns. Right then, get ready to attack in waves. Excuse me, sir. Wouldn't it make more sense if we attacked all at once? Where's the fun in that? Wave after wave, that's a strategy for real men. thanks to the enemy's limited tactical finesse, their destruction was virtually unavoidable. So it was time to decorate for the victory celebration, to get the beer and hire the orc dancers. Okay, maybe not orcs. I shudder at the thought. They're going to be child's play. Leave them to me. I mean, hold them back and let them hit you while I deal with them. خليهم يضربوكوا وانا هضربهم من وراكوا. جبانة. Give me my orders. ماشي يا عم حاج، Ooh! اطلعي برا. يلا، مش انتي جبانة؟ اطلعي حرب لوحدك بقى. What do you want me to do? تروح تحارب لوحدك. ايه ده؟ اي تنقص بسرعة اوي. اجري 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 اجري، انت ضعيفة اوي، فكرك قوية. لسه ناقص اوي، دخلوا ورايا. Give me my orders. بلا اوردر بلا ما اوردرش، ترمي هناك. Enemies have entered the dungeon. Death to the hero. نجيبهم بقى كلهم كده، ننزلهم ورا بعض هنا. خليها هناك. طبعا هي المشكلة ان هم مكانوش لسه هيلوا يعني. ماشي. ده سلني نفسي بس مش اكتر. Payday. ماشي يا عم. انت كده الانمي هيفضلوا يجولك بالويفز زي ما انت شايف. انت تقدر تشيل الجولد وتحطه في الحاجة، تقدر تشيل اي حاجة جوه الدنجن وتحطه في المكان اللي يعجبك.
خلاص صلحته. ماشي. Enemies have entered the dungeon. يا دي النيلة. افضلوا بقى enemies enter the dungeons دي من أول الجيم لآخر الجيم. حتى لو انت بتحارب بره تلاقيهم يخشوا يتنقلوا يخشوا يحاربوك جوه. Showed him. دي جثة الميت، عايز ارميها جوه ايه ده؟ طب نرميها هنا. هي المفروض ان الميتين دول بيتحولوا بعدين ما بيموتوا يبقوا حاجة شيطانية يعني، في الأجزاء اللي قبل كده بس مش عارف يمكن هنا في ليها تكنيك مختلف، الله أعلم. هنشوف الموضوع ده من ضمن. بس كنت عايز ارميه في الدنجن هارت يعني. ما علينا. خدهم نروح نحارب تاني برا، لا نخلص. Command me. مسدودة ماشي. ايه ده؟ تعرف هنا الأول بنت الهبلة اللي ورا دي بتهيل، قتلوها الأول يعني نضربوا الأخ ده. The armies of evil reached one of those disgustingly good places that had survived the destruction of Twistram. خد The الهيلينج. ice-cold hand, I mean evil, would deal with it immediately. نقتل الهيلرز الأول. وبعد كده نقتل الناس اللي دول. The little town of good was destroyed. مجرد ما and بتموت turned into a الحراس اللي hotbed حوالين of الحتة evilness. اوتوماتيك بيتحول Cracks للحتة بتاعت formed on the الإيفلنس. surface, and something, guess, evil rose from the depths. This evilness, in a practical spherical form, was the sweet lifeblood which flowed through the personified evil's veins. It stimulated the armies of evil and swelled their power. All this lofty blah blah without any impact on the game aside, it was another resource primarily or exclusively used for more powerful research. Delicious evilness flowed into the dungeon heart and filled it with power. New research was thus made available, which would help the dungeon to even greater power. The impatient evil immediately began to research something. أعرف دلوقتي أعمل ريسيرش بقى لإيه حاجات أحدث. 212 بس.
ممكن ازودها في الليفل بس مش محتاج دلوقتي. انا محتاج جيش اكتر. ايوه ريسيرش تاني ماشي. ايه ده بيتحسب لوحده؟ طيب خلاص ماشي مش لازم اخدهم. Oh no! The studio burned down, and I was going to come here tonight for Pilates. ندخل الجيش تاني ال dungeons. Give your orders. تعرفوا بعد كده ان البتاع الايفنتس Enemies بتفتح دي have entered the dungeon. محدش يقدر يضربها، فهي محمية اوتوماتيك وبتطلع لك الريسورسز دي بتاعت الايفنتس دي. كل ما تطلع لك تعرف انت هي بتتاخد اوتوماتيك مش لازم انت تاخدها. كنتش اعرف عن الموضوع ده لو قدام شوية، يعني نقعد 100 سنة عشان تكسر The البتاع dungeon heart is being attacked. يا دي النيلة. اوكيش نبدأ بقى ننزل كريتشرز تانيين. اوكي بقى معانا 10 كريتشر يحاربوا فينا. نحفر حتة كده نعلي نكبر شوية أوضة النوم بتاعتهم عشان تكفي الأعداد اللي أنا بطلعها من الكريتشرز. ناخد البت دي Time to take out the trash. Destroy them all. نرجع يخش جوه الدنجن. The exploring evil's little snots had discovered a room in the underground. اكتشفوا أوضة تحت الأرض. اكتشفوا أوضة دهب يعني أو شوية دهب بيسميها روم. ما علينا. لازم نشيل الحتة دي كمان. عليه في الليفل. نعمل ريسيرش اللي اسمها ناجة دي. The progress addicted evil had unlocked some new research and immediately set about trying it out. محتاجين نعرف نكريت هيروات تانية عشان نعرف ننزلها. ناجة دي بتعمل هيلينج في المعتاد. تعال ابن هنا أوض نوم تاني يا جدعان. نكبر أوضة الأكل شوية عشان الناس دي يكفيها الأكل. ريسيرش تزويد ناس
لا مش سنوتس، سنوتس عشان ينجزوا يعني. There are enemies in your dungeon. روح حارب، روح حاربوا، هوب حاربوا 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 حاربوا. انتوا قاعدين بتاخدوا فلوس على الفاضي. It's هنا payday. بتزودهم في الدمج شوية، الدمج والارمور والسبيل دمج والتراب ريزيستنس واللايف رينج. بس ده بالنسبة للأورك. قدام هتلاقي فيه حاجة اسمها أندد بقى وديومنز وحاجة. اوكيش. مين لكتشر هول دي بقى؟ انا بطلعها ازاي اللكتشر هول دي؟ ما علينا. انتوا فهمتوا الفكرة العامة عن الجيم؟ تبني ايه عشان مين، وتعمل ايه عشان تجيب فلوس، وتعمل ايه عشان تحارب والكلام ده. هسيب بقى التعليق مع الجيم اساسا ذات نفسه. هم هيعلقوا احسن مني. اوكي. طبعا زي ما احنا شايفين كده الساعة جيم داخل على ساعة وتمن دقايق وشوية كمان. اوكي اورايت، قابلكوا في اخر الفيديو بقى. سلام.
Wasn't that Vinny's vegan cuisine? Oh well, no real loss there. Enemies have entered the dungeon. Hey! Payday. Hopefully no one has arachnophobia. A spider nest has been discovered. There are countless spiders pouring out of a room that was accidentally unearthed. Disgusting.
Enemies have entered the dungeon. Your dungeon heart is under attack. Give me my... Whoa! Ow! Take that, you worm! Your little snots have uncovered a dragon's nest. Payday. Hey,
Wasn't that Vinny's vegan cuisine? Oh well, no real loss there. There are enemies in your dungeon. A new room has been discovered in the dungeon. Payday.
Enemies have entered the dungeon. Death to the heroes! What? Ow! It's payday.
second island of the good was mercilessly overrun by the strategically savvy evil's hordes and turned into an evil island. Soon, more of that exquisite evilness would be bubbling to the surface. Excellent. Even better than in Dungeons 2. Not that I'm out to plug it or its fantastic add-on or anything. I'd never do that. Oh, hey! I'm the Queen of Evil! Showed him. The good camp has been destroyed. Victory is ours. Evil is victorious. Good thing I switched sides. And so it was that the good camp was destroyed by the battle-wise evil's army. Now it was time to take over all of the good islands, but that would be a cakewalk. Easy as stealing candy from a baby. Candy from a baby? Simple. My arse. Ever tried it? The screaming and crying and fetching their parents and family as reinforcements, and those little beasts bite pretty damn hard. Not that I have any personal experience, of course. The ultimate, chaotic, absolute, whatever evil will be happy. I am. Father is gonna be so angry. Do you really know what you're doing? You wanted to be good. You had dedicated yourself to the light. Stop and really think about your deeds. Can you please just stop with the Gollum thing? We already had too many Lord of the Rings gags in the last 2 games. Enough is enough. Yeah, exactly. Just shut it, good me.
It's payday. زي ما قلت لكم هقابلكم في اخر الفيديو. ادينا احنا داخلين كده على الايه، على الفايت الرئيسية بتاعت المرحلة دي اللي هي فاينل فايت. طبعا زي ما انتم شايفين، زي ما قلت لكم الناجة دي بتعمل هيلينج، ودي اهم حاجة ممكن تنزلها، تكتر منها علشان تعمل هيلينج بسرعة للناس بتوعك فما يموتوش. طبعا في المراحل الأولانية الناس بتوعك دول لما بيموتوا هتضطر تعمل تكريت بدل منهم جداد. طبعا هيبدأوا من ليفل 1 تاني، ودي بدل ما ترقوا هيخسروا اكسبيرينس. بس في المراحل الجاية هيبقى في اوبشن ان انت تصحيهم تاني. المهمة مكتوبة فوق على الشمال. بس فيستا بيبي دي الكلمة بتاع شوارزينجر. Talia and the destructive Evil's army had succeeded in destroying Twistrum and the surrounding area. Good no longer existed in this land. Why? What the hell happened here? Apparently not quite all of the good guys were defeated. The dwarven King Grimly, an old drinking buddy of Tanos the Paladin, was just touring the country with his exorbitantly large army to ensure everything was in order. Thank God the foresighted evil had provided for this contingency. The dungeon heart was charged with evilness and enough energy to act as a teleporter. For Talia, of course. Ooh, good. Then all the best, brave warriors, and stop them! Right! I'm out of here. With a plop, Talia فتح البورتال dissipated and وطلعت تجري. disappeared to a faraway and safe place. هربت The منه. rest of the sacrificing evil's creatures looked astonished as their general fled, but only for a moment, as they already found themselves facing an unpleasant army of good. This is the work of that damn pointy-eared wench. I always warned Tanos that those miserable dark elves couldn't be trusted. Criminals, the lot of them. But enough is enough. I'm going to find that shifty wench and use her ears as bookmarks. لول. خلصت المرحلة. فيكتوري. اوكي، فيديو النهاردة خلص. اتمنى تكونوا استمتعتوا النهاردة بالفيديو واستمتعتوا بالجيم. من هنا ورايح الفيديوهات بعد كده هتبقى الجيم هيبدأ على طول، مجرد من مقدمة القناة، وبعد كده الفيديو هيبدأ، ونهاية الفيديو اوتوماتيك. انا مش هعلق على الفيديوهات لان هتبقى الفيديوهات عبارة عن 2 و3 ساعات، وفي فيديوهات هتبقى 4 ساعات وحاجات كده غريبة شوية بمراحل بقى. بعد كده انا بلعب لغاية لما اخلص الجيم بلاي، وبعد كده هبدأ هرجع اعلق تاني لما اجي العب اونلاين، اوريكم ازاي بتلعبوا اونلاين وازاي تلعبوا كوبريتور، يعني ممكن تلعب مع صاحبك عشان تعدي المراحل وكده يعني. اوكي، استمتعوا بالجيم وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.